Так, я как будто бы что-то хотел сделать. Так, сколько время? 5 утра. Как будто бы я что-то хотел сделать. Поесть, например. Но есть нечего. Короче, круглосуточная здесь же, ведь вы мне говорили, да? А, да, у меня же теперь конь есть. Так, это все берем. Так, а я же теперь уже богатый, да? Да, у меня 1К. Могу что угодно жрать. Давайте вон утку даже жареную съем. Даже на потом еще осталось поесть. Вставай, блядь, вставай! Вставай! Вставай, мудила! Вставай! Вставай! Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. God be with you. Лошадь по факту не моя? Ну как это? Я убил ее хозяина, значит лошадь теперь моя. Это так работает в средневековье. Ну, чё встал-то? Ну, чел, ты медленно, смотри, я даже без шифта тебя обгоняю. Не обязательно следуйте за Яном Птачиком. Ага. А почему не обязательно? Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Ну, кстати, нормальные вещи говорит. Откуда идет дождь? Откуда небо чистое? В Средневековье не знали, откуда идет дождь, поэтому он шел из ниоткуда. Ну, кстати, логично, да. Try and get there before the day's out. Так, это что за колдунская магия? Что это за хуйня? Я категорически против. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Ай, только сел. What are you doing? Treading the grapes yourself? And Coming up, sir. at long last. Так, вино. Обойдешься одним. Солонина, держи. Подтвердить передачу. So, are you enjoying being on the hunt? I am. Although we haven't actually hunted. Пока что это похоже как особенность национальной охоты. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. Бывало такое, что тебя одолевала ярость и злость. И что с этим делать? Бить стену. Можешь бить себя по голове. Еще можно... Ну, диван, например, побить. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Tomorrow? Yes, sir. Дождаться рассвета. Так, с минуточку. А, уже 7 вечера, нихуя. И что мы будем делать? Нихуя, как мы далеко ушли, конечно. Так, ну, можно день ног поделать, чтобы уж время не пропадало, да? Есть тут что пособирать-то, кроме грибов? Как будто бы нет. Уже перегруз? Да какого черта, блин? Я вообще ничего не взял же еще. Ё-моё. Да, броня, походу, много весит. Как мне на данный момент игра? Отличная. Управление, конечно, говна, к сожалению, во время боя. Но приходится мириться с этим.
Общий уровень. Так. Дикарь. Первая помощь 2. Первая помощь 2 звучит хайпово. Так, дикарь. За пределами городов в деревне получать в стиле ловкости, живучести и красноречию. Не сочетается с умением бюргер. А бюргер это... Ага, я понял. Так, первая помощь. Повестка становится эффективной на 25%. В диалогах вы тоже можете применить свои навыки лечению. Да, конечно. Так, я продолжаю этим заниматься, пока не будет... Пока либо травничество не качнется, либо сила. Но это будет, скорее всего, травничество первым. Именно управление? Ну, я бы сказал, что управление, да. Ну, хотя это, конечно, такие два понятия, которые... Ну, не то чтобы неразрывно связаны между собой, но... находятся рядом. Блин, не надо его будить или нет? Дождитесь рассвета. Ну, а это что? Хорошо, ждем еще. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hairs wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Maybe I was a bit hasty, sir. Too late, dung grubber. You can't back out now. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Ну, хорошо, хорошо. Так, сколько у меня стрел? 37 обычных. Ну, даже 38, похоже. Так, улучшенная пробивная 1, дальнобойных 2. Так, давайте-ка, знаете что? Давайте-ка я подразденусь. Да, зачем мне вот это все здесь? Ну, зачем оно мне здесь, правда? Налегке пойдем. Так, я ботинки снял случайно. Где мои ботинки? Нет, это не ботинки были. Я перепутал. А, заяц. Стрельба из лука. Блин, а у стрельбы из лука нету вообще никаких навыков. Ё-моё. Руку сейчас потеряю. А, да, и правда, кстати. Это грустно. Да блин, ну... Да ну давай! Ну блин! Это-то что такое? Какая же всратая стрельба из лука. Да заяц даже не шевелился, и все равно не попасть. Ух, заспавнился. Из воздуха. Видели? Хотя, с другой стороны, может быть, зайцы так и рождаются? Я же никогда не видел, как они рождаются. Как понять, до скольки мы охотимся вообще? Или там написано? Состязаться просто написано. Ну ладно, состязаюсь. До 12 он мне сказал, а сейчас... О, ну еще до хрена времени. Зайцев только нету. Мистер Кот, блядь, сейчас по мордам получишь. Ну, потрясающий, зайцев просто нету. Что я должен делать? Я не могу охотиться на воздух. Ну, я к такой траве еще хрен замечу, надо обратно идти. Сука. Стрелы можно собирать. Если бы их видно было, братан, если бы их было видно. Так, неплохо было бы, знаете, что на самом деле сейчас? Сориентироваться вообще и понять, куда я нахуй съебался. Мне нужно вот сюда, да? Так, откуда солнце светит? Сейчас сколько времени? Ну, все еще утро, да? То есть, по идее, оно на восток должно светить. Где тень? Так. То есть, ну, где-то там восток, допустим, да? Хорошо. Что мне это дает? Ничего. Ну, проще всего, наверное, будет пойти на юг. Так, если там вас начнут куда-то вот туда. Выйти к ручью, типа.
А там уже вдоль ручья я лагерь найду. Спортивное ориентирование? Ну а как ты предлагаешь? Как я могу еще здесь ориентироваться? Я ж в лесу, ё-моё. Я что, по-вашему, запоминал, куда я иду? Ну, ручей, очевидно, должен в низине где-то протекать, правильно? То есть где-то вот там. Туда мы и направимся. Так, вон ручей я вижу. Или нет, не вижу еще. Это не ручей, это дорога. Дорога здесь какая может быть? Ну, либо вот это, либо вот это. Я не знаю, в какую сторону я ушел. Скорее всего, я ушел вот в этот лес. То есть, по идее, я на вот эту дорогу должен выйти. Если я выхожу на эту дорогу, значит, мне нужно идти на восток по ней. То есть, вот туда. А, это не дорога. Нет, я вышел к ручью. Все. Отмена. Ну, а вот здесь возникает вопрос. А к ручью я вышел вообще вот где относительно вот этого? То есть, я вот в этом лесу был, в этом я был лесу. Где, в каком? Ну, вряд ли в этом. Я бы тогда дорогу пересек бы. Может быть, я был в этом лесу. Ну, давайте попробуем пройти на восток по ручью. Вообще, тут вроде как есть тропинка с другой стороны ручья. Да, тропинка есть. Если есть тропинка у ручья, это значит, что я... Ну да, вот так вот иду на восток и прихожу в лагерь. Где-то там он должен быть. Ну да, все так. Да. Дип-дип-дип. А, подождите. А это что за... А, это я вот здесь оказался. Нихуя. Ладно, окей. Далековато я ушел. Кем хотел бы быть в то время? Поваром. Живучесть, кстати, прокачалась. Здоровое питание. Если вы не переедаете и не голодаете несколько дней подряд, у вас усиливается на +1 живучесть и ловкость. Жестко. Падальщик. Вы сможете утолить голод чем угодно. Вы не отравитесь, если съедите плохую еду. Впрочем, пользы от нее тоже никакой не будет. Неприменимо к алкоголю. Здоровое питание выглядит хайпово. Хотя нет, густая кровь гораздо лучше. Вероятность того, что удар врага пустит тебе кровь, снижена. Не, вот это я беру. Я уже один раз от этого отлетал. Не, спасибо. Почему рука ранена? Без перчаток стрелял. Да. Ну, я не думаю, что он больше меня настрелял, зайцев. Да хуячал. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real game. Да чего? В смысле? Нет, подожди. Henry, follow me. Подожди. We're going hunting. Ты сколько у меня их там? Так, где он там? На север пошел. Да там не 146 зайцев. Ой, я переел. Блять, поросей появился. Ну куда ты там делся? Ну где он, блять? Блять, как же неудобно то, что нету метки вот меня на карте. Ну, блин. Хардкор хардкором, но, блять, ну ебаный рот. Вот попробуй в лесу, сориентируйся. Так, вот, пересечение. Это я сейчас вот здесь нахожусь. Вот, и отсюда сейчас строго на юг. Блять, даже компас не работает. Твою мать, а. Вот, блин, понять бы еще, конечно, что это вот место. Вроде бы оно, да. Ну хорошо, значит надо вот ровно вот так вот между вот тропиночками, дайте. Ну, это если метка на карте правильная стоит, где он должен быть. В чем я уже не уверен. А еще я не уверен, что я был там, где нужно. Бля, ну и тупизм, ну и тупизм. Ну почему мне не дали время-то какого-то подготовиться? Потрясающая игра, очень интересная.
Если сейчас выяснится, что что там сейф в каком-то ебейшем месте, там типа, ну там до охоты условно, то возможно пойдем ходунов смотреть. Ну, блять, а я что могу сделать, нахуй? У меня ебейший этот перегруз. Я и так себя все доспехи снял. Я налутал этих ебаных зайцев. Мне не дали время вообще ничего сделать. Просто нихуя. Ну, не понимаю, в чем была проблема, что вот этот пан бы мне говорил, типа, сейчас мы пойдем с тобой охотиться дальше. Передохни, скажи, когда будешь готов. Все. Я такой там свои дела делаю, говорю, я готов. Пошли, все. В чем проблема-то, блядь? Пиздата, блядь. Как меня эта игра заебала, блядь, вот этими моментами. Просто как же она, блядь, меня заебала. Сил моих уже нету. Кто мешал сейвиться? Игра? Блядь, столько прокачки, нахуй, просто коту под хвост. Сука. Очень, конечно, не прикольно то, что у меня даже компас не отображает нормально стороны света. Это очень неприкольно. И самое главное, совершенно непонятно почему. Уж стороны света-то, наверное, можно же уметь определять. Уж что-что, а вот определять стороны света средневековые пчелы точно умели. В отличие от нас. А весело вообще не использовать шнапс, который можно сотнями крафтить из копеечных ингредиентов и который качает навык алкоголизма. Я не умею его крафтить. Может, все хардкоре бесит то, что в лесах просто ориентиров нет. Зачем они думали, когда убирали метку? Да мне на самом деле пофиг на метку, но хотя бы банально просто, ну компас, чтобы работал. Можно же было сделать. Ну то есть, ну ёпте, это средневековые челы, они прекрасно умеют ориентироваться, ну, стороны света определять. Что вы мне рассказываете? Что они не знают, где север, где юг? How did the hunt go? Show. Not bad. Cheap, but never. You're sir. And now. А ты еще медленнее можешь идти? Ну, теперь живучесть не качнулась. У вырги. Чел, ну дай галопа немножко, а? Ну это же просто невозможно. Ну что это такое? Я бы тебя пешком обогнал. Будет забавно, если его должны кабаны убить. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman. Watch and... Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck. After him! Fetch! Mount up, Henry! Chase down that swine! Ну, и куда он делся? Найти я на птачика. Охуенно. I better go back for Sahans, otherwise Sahanis will have me drawn and quartered. То есть я не в ту сторону пошел или что? Так, ну его нахуй. Блять, я не понимаю. Ну сука, ну как же, блять, по-уебански. Так, я вышел. Да, блять, ну можно нахуй не застревать во всем подряд. Так, лесосад. Охуеть. Я даже близко не там был. В смысле спасти? Блять, половцы, что ли? Бля, я без брони, ну ладно. Сука, опять начинается. Я ничего не понимаю, блять, опять я застреваю в какой-то хуйне.
Ну, меня опять со спины бьют. Меня опять бьют со спины. Блять. А можно ты будешь доставать до них, придурок ебаный, а? Охуенно. Ну, меня опять в спину бьют. Меня опять бьют в спину, потому что я, блядь, не могу развернуться даже. Я не могу, блядь, развернуться. Какая помойка, блядь, сука. В Авре въебало просто прописать нахуй за такую боевку, блядь. Придурок, блядь, ебаный. Блядь, ну что, я опять не туда поскакал. Блядь, ну а где я сейчас? Ой, ёбаный рот, блядь, этого казина, нахуй, сука! Сука! Ёб твою мать, блядь! Henry! Henry! Что? I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Ну, у него вроде есть чувство юмора какое-то. A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd crush your balls. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Блять. Как знал. Ну ладно. Легко пришло, легко ушло. Пизда мясу, пизда броне, пизда коню, вообще всему пизда. Пизда даже и пизде. Просто вернись туда же. Мясо уже пизда. Почему у него кровь вокруг писюна? I wonder what Teresa's doing now. I could stop by and see her again. I enjoyed it last time. Ну ладно, пойдемте. How is it possible, Ransom? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz.
There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Тереза подождет. Да схуя ли это? We don't know much about what happened, just what that Neuhoff stable boy told him. У меня брони нету. Это еще что такое? Что за вафинрок какой-то? Это что такое? Ну ладно. У меня все вообще покоцанное, все грязное какое-то. Без меня съебут? Ладно, хорошо. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of it. Now, mount up and ride behind us. Кто? Какой? Что? Кто? Серый в яблоках? Вот этот? Сивка? Лошадь. Вот это моя лошадь? No dawdling. Last one there won't find me a happy. Два рюкзака теперь. Это хорошо, да. А я же могу быть конным лучником? Минус секс с женой Бориком. Ну, всех женщин не перетрахать. Что я могу сейчас сказать? Where's your master? In the paddock. Crucifix? What kind of beast could do this? The blood of the martyrs. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow their trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck, someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way,
Don't go too far, and come back here when you're done. Где шлем? В сундуке! God, no. Poor innocent creatures. Вот, Марк. Are you well? Leave me alone. Go away. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those bastards and then I'll make them pay. Провал. They А, нет. deserve it. What do you need to know? What actually happened here? They killed the animals and why did they kill them? Did they take anything? No. Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. You're certain it was the animals first and then Smill, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No, it was to set the blaze when they arrived. You said they were demons. No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. Thanks. That's all I needed to ask. What? Who's there? Easy. I just came to ask, I don't know anything. are you hurt? No, nothing. Not a scratch. What really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. You didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. Смотреть местность, смотреть местность. Так, ага. Просто не совсем понятно, что от меня здесь хотят, что я здесь еще должен смотреть. Tracks. Someone fled to the north. Aha. This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. Во, отлично. Это что такое? Неисследованное место? А, стрельбище. Ну давайте, окей. Давайте откроем его. Вот бы найти их и дать в Соляново им всем пизды. Было бы хайпово достаточно, я считаю. Так, что теперь? Осмотрите лужайку в лесу. Блять, свинота прокнула. Сука. Well now, who must come crawling out from under some rock? Shit! Какому приему меня Борик обучил? Сверху, справа, снизу или сверху, снизу, справа? Вверх, право, низ. Окей.
На нахуй. Окровавленный крючок. Это еще что такое? Oh, it's a toothpick. Someone in Neuhof must know more about it. Так, а у меня там что-то прокачалось, пока я пиздился? Во, живучесть прокачалась, отлично. Так, густая кровь. Товарищ. Увеличить вероятность успешно обыграть кого-то с тем же уровнем, что и у вас. Понятно. Легкий отход. Указатель в карманах жертвы во время карманной кражи будет перемещаться вдвое быстрее. У-у-у. Снижает шанс быть обнаруженным, раскрытым, когда вокруг множество людей. Не, я хочу легкий отход. He was here just now. Damn it. Ага. Ну вот я, блядь, сразу так и подумал, блядь. Я сразу так и подумал. Do you know whose toothpick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? Ну это и не удивительно. Это и не удивительно. Мы все знаем правду. Картман давно уже все раскрыл. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks, but Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with it. Where could he have fled to? I might know, but you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where's that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream Был from там, the Stud Farm был. towards Rate, you'll come across one of their camps. Only Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, Широкой лесной through the дороги, woods in ведущей the в направлении direction of Курц. Ujits. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them. Exactly. I'm looking for a stable boy from Neuhof. Then why aren't you looking for him at the stud farm? Because he fled from there and supposedly went to see some charcoal burners. He didn't come here. You'll have to try elsewhere. Farewell. Ну ты какой-то... Не знаю, я бы тебе не доверял. I'm looking for a stable boy from Neuhof. Then why aren't you looking for him? Because he fled. Well, he didn't come here. Ишь ты, блин, а. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late. But that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice. So how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him. And the others weren't exactly a noble-looking bunch. Although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No. But they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Ujits. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. Вебка перекрывает диалоги, можешь немного опустить. Нет? Какая тебе разница, что там пишут, если и когда я выбираю ответ, он внизу написан. Alright, I'll go and ask somewhere else. Farewell. Так, ну вот теперь надо к тем углежогам, которых я находил тогда. Блин, вот бы там встретить этого здоровенного чела и дать ему пизды. А то у меня до сих пор жопа горит с того, что он меня попустил вначале так. Что еще за такое началось, блядь? Чего? Чего? Какого хуя? Что, она не может долго бежать? Так, вот еще какие-то жагаугли. Это, кстати, не те, про которых я думал, да, я так полагаю? Да, это не те. Углежоги. I'm looking for Ginger from Neuhof. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much.
I really must speak with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, when you put it like that, it's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Townburg? Somewhere by the castle? If you follow the river to the west, you're bound to run into them. One more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Ну, как они красноречие не качали. То есть малой проткнул одного пчела, да? Из нападавших. Так, слушайте, это я хорошо сюда заехал, удачно. Это я забираю. Это я забираю. Это мне не надо. Это я забираю. Это, естественно, стухло. Это я забираю. Все, спасибо. А я правильно понимаю, что сотник все это время просто АФК стоит и смотрит на дохлых лошадей, да? В то время как я вот уже вот прям за километр уехал, чтобы расследовать дело. Where are you hiding Ginger? What? Don't try that one on me. I know he's friends with you and your brother. I need to talk to him about the massacre at the stud farm. He's the only witness. All right. I'll tell you. First, you have to deal with those two bandits who've been asking about him. All right, I'll deal with them. I'm glad to hear. Между нашим лагерем и лагерем наших соседей вверх по ручью. Там есть место, где собирались браконьеры, пока здесь не появились мы, но сейчас оно заброшено. But it's abandoned. The path to it leads straight from the stream. Try looking around there. All right, I'll have a look there. Thank you. Попиздиться-то я всегда рад. Всегда. Есть только одна проблема. Ходячие будут, да. Есть только одна проблема. Я не очень понял его объяснение. Но он сказал, по тропе. Хорошо, по тропе мы и пойдем. Да уж, погодка пиздец, конечно. Бандиты, вы где? Я иду вас убивать. Hey, who's there? What the fuck do you think you're doing? Look out! A thief! What's that? You thieving magpie! Bring it on! Are you going to try? Shit! Почему не собираю бронь? Потому что она копейки стоит. А весит до хрена. Да ну и правда нет необходимости прям настолько уж прям жестко побираться. У меня не то чтобы прям проблемы были с деньгами. Дешевле набрать крапиву, вот именно. Плюс еще и день ног можно устроить со сбором крапивы. Бран, углежок-близнец. Блин, серьезно? Да вы чё? Да нет. Да ну нет. А, какой же тупизм. Блять, ну я так спешил. Так спешил. Какой же тупизм спать ночью. Какой же тупизм, что я не могу их разбудить, блять. Что они меня нахуй просто шлют. Нихуя. Не понял. Good health to you. What have you done? Did you kill her? What are you trying to pin on me, you bastard? It was you. Нихуя. The corpse was already lying there when I... Нихуя. Ты чё? You're all covered in her blood. It's my own blood. Some humans ambushed me and I got cut. And now you're trying to pin this killing on me. Well, it's true. It ain't safe in these parts. All right. I suppose you're not the guilty one after all. I'm glad you saw sense. And what exactly were you doing here anyway? What are you getting at? It'll be easier for you if you confess. I don't have to listen to this. You're full of shit. А почему? I think I should go and report you. They'll listen to me. All right then. I did it. I didn't want to kill her. I just wanted to have a bit of fun.
Then she pulled a knife on me. I took it off her. And this is how it ended. You don't have to tell anyone, you know. And you won't regret it. Меня не подкупить. Как это? Сотруднику ГИБДД! Да как ты мог подумать, что инспектор ГИБДД возьмет твою грязную взятку? Forget it. I won't be bribed. See you later. Чё? Будет смешно, сейчас мне жопу надерет. Знаете, что самое смешное? Вот на F пинок, да? Но знаете, что происходит каждый раз, когда я жму на F? Пинают меня. Каждый раз. А зачем он мне? Подождите. А зачем я его взял вообще? Крестьянка. Ну, мертвым деньги ни к чему. Шмот козырный? Да брось, блин. Зачем мне этот шмот? Ебать, это что здесь? Чё тут? А что происходит? Подожди, вы кто? Да, блядь! Я не понимаю, я с кем воюю, против кого? Купец? Купец, понял. И что, я с вами поговорить не могу? Нихуя себе. Что, я вам помог. Имею право. Имею право. Так, значит, здесь есть какие-то еще требования на оружие, да? То есть половецкий лук я не могу использовать, потому что минимальная сила 10, минимальная ловкость 6. Я понял. А такой? 11-8, да вы что? Так, коняшка, отдай тогда мой лук, пожалуйста. Блять, вот же угораздило в лесу ночью в такой ливень с грозой оказаться. Пипец. Так. Ну не дай бог, сейчас они меня опять голову начнут бурить. Опять дождь! Да он когда-нибудь здесь перестанет вообще идти или нет? You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from her. Я понял. Я еще думаю, какой странный дом, типа, для чего он здесь вообще? There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Good luck to you. Попался! Так, подожди. It's not my fault. There was nothing I could have done to help. I was frozen solid. I couldn't even open my mouth. I couldn't even get a peep out. They would have killed me if I'd said anything. I couldn't stop what happened. I'm not to blame. Да ради бога, подожди, сейчас. Сейчас разберемся. Вот теперь давай поговорим. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple Спасибо, of Вилавгейм, за рейд. Здорово всем. Здорово. Why did you Здрасте. run off like that? Здрасте. Where are your Здрасте. cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Почему ты сбежал? Why did you run off? Завтра Dark and Darker? Может быть. Because I was afraid they'd come back and kill me. Позовут, так пойду. Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate. Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. I'm looking for your friends. Where are they? Charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I
don't know his name, only that he's from Ushets and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Mm-hmm. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. Mm-hmm. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light. It wasn't. And then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away. But then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough. But then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. He ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ushits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. Mm-hmm. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. You don't have to tell me everything. Just who they were and where they went. I only recognized one of them. What else do you know? Nothing. And now tell me, and don't... О, все. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Господи, ладно. Блин, дурацкие ходуны. Я хочу дальше играть. Ну ладно, что поделать. Ладно, завтра пораньше начну. Днем. Дайте угадаю. Бернард стоит АФК до сих пор. И вообще даже не пошевелился, да? Нет, кстати. Подожди, а где он? I found Ginger. He begged me to ask if he can return. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed.
He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people, why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. There's no need to fear vengeance. The bandits who were looking for Ginger are in hell, and no one else knows about him. But what if they find out somehow? The only way they could find out would be a holy vision. Anyway, I reckon they'll have more pressing concerns than coming back here. Well, all right. Let him come back. But he'd better not do anything like that again. God bless. Что, нормально постоял, дядь? Нормально? Все расследовал, да? I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you might as well ask around. Да, конечно, у вас тут работы хватает. Radzic will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Весь в делах, просто, ну весь в делах. Аки пчела просто. Так, подожди, а пан Рацик здесь? А, ни хрена себе, а что ты здесь делаешь? Greetings. What business have you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. And the rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Ujits. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security of the region. Yes, sir. Почему именно в Мархаеды? Why choose Merhaya? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Ujits. I found out one of the bandits is from there. A fellow they call Limpy Lubos. I see. What else? Пока все, извините, блин. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Мне нужно отправиться в Ужасы и отыскать там Хромого. Рыжий прячется в лесах, боится свою жизнь, поскольку... Угу. Блин, нам надо Терезу еще выгуливать так-то. Еще надо этому отдать, блин, задание. Короче, да.
Вот я примерно так же сейчас себя ощущаю. Как вот этот Фела. И Рыж ему сказать, чтобы возвращался. Да. До хрена всего надо. Но, у Ирги на сегодня все. Надо идти смотреть ходунов. Иначе уже совсем поздно будет. Приходите завтра, постараюсь подрубить пораньше. Начнем также с тунчесов и продолжим Kingdom Come Deliverance. Потому что что-то как-то прям, честно говоря, играть хочется невероятно. Дальше. Вот. Все. Let's go. Покатились.